ka girgiza wayarka kamar haka, just automatically zaka iya samun 10,000 bonus ko 100 naira bonus, 200 bonus, 250 bonus, 500 bonus, up to 1,000 bonus for free a cikin wannan sabon application. Za ka iya yin amfani da wannan domin kiran 'yan uwa da abokan arziki, kuma za ka yi amfani da shi domin sayan data a cikin wayanka. Haka zalika za ka iya withdrawal directly zuwa account naka. Kada ka damu, a cikin wannan bidiyo zan nuna maka komai yanda ake step by step, sa'annan zan nuna maka yanda za ka samu even more money a cikin wannan application, saboda akwai wani sabon trick da zan baka akan wannan sabon application din. Kada dai ka manta wannan limited giveaway ne, wato zuwa 6 November za a rufe shi. Saboda haka idan ka kalli wannan bidiyon bayan wannan date din, ta yi koda ka yi amfani da wannan application din ba za ka samu ba. Amma bayan wannan akwai kuma hanyar da zan nuna maka ta inda za ka samu 500 da duka referral a cikin wannan application din idan ka biyo ni har zuwa ƙarshen wannan bidiyo. Saboda haka kada ka manta, idan wannan shine farkon zuwanka a wannan channel, ka daure kai ƙasa ka danna min alamar subscribe, sa'annan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all, sa'annan ka danna ma wannan bidiyon alamar like, domin hakan shine zai sa bidiyon ya isa ga al'umma da yawa, sa'annan ya ƙara mana ƙwarin gwiwar ganin mun kawo muku irin waɗannan applications da za su amfane ku. Idan kana kallon wannan bidiyo, kada ka manta kana channel ɗin Hikima Fasaha TV, ka daure kai ƙasa ka danna min alamar subscribe, sa'annan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Idan wannan bidiyon ya burge ka, ka danna masa alamar like. Mu shiga a cikin bidiyon kai tsaye. Okay, daga farko dai wannan application ɗin sunan shi Jumia Pay. Watakila wani ya taɓa jin shi, watakila baka taɓa jin shi ba. Idan ma ka taɓa jin shi, to ka biyo mu a cikin wannan bidiyon dai akwai wani sabon trick da za ka yi amfani da shi, sa'annan ka rika samun koda da charge kan ne a cikin wannan application din. Daga farko ka danna link da ke description na wannan bidiyo, sai ka je ka yi downloading na wannan application din. Idan ka bude application din zai kawo maka fuska kamar haka. Abin da za ka yi shine sai ka danna akan sign in. Kana dannawa akan sign in, abin da za ka yi shine ga wurin da aka saka email nan, sai ka zo sai ka fara saka email address naka da kake so ka register da shi kamar dai haka. Bayan ka kammala saka email address, kai tsaye sai ka danna akan create account. Kai tsaye zai kawo ka zuwa wannan fuskar, sai ka saka password din da kake so ka yi amfani da shi. Saboda haka sai ka zaɓi password din da ya burge ka, sai ka saka a wannan wurin kamar dai yadda kake gani kamar haka. Bayan ka kammala saka password gaba ɗaya, sai ka danna akan next. Kana dannawa akan next zai kawo ka zuwa wannan fuskar, sai ka saka first name naka, middle name, sa'annan da last name, sai ka danna akan next. Kana dannawa akan next, kai tsaye zai dauke ka zuwa inda zaka yi solving na recaptcha kamar haka. Sai ka danna akan waɗannan recaptchas din kamar yadda zai bayyana, sai ka yi solving na recaptchas, sa'annan sai ka danna akan verify. Fuskar da zai kawo ma gaba ita ce wannan, sai ka danna akan number da kake so ka yi amfani da ita. Bayan ka zaɓi number da kake so ka yi amfani da ita, idan babu tana sai ka danna none of the above, sai ka je ka saka number da kake so da kanka. Misali, sai ka zo nan ka saka number da kake so ka yi register da ita. Bayan ka saka number da kake so ka yi register da ita, abin da za ka yi shine sai ka zo ka danna akan next. Bayan ka danna akan next, kai tsaye zai ɗauke ka zuwa dashboard naka kamar haka. Sai ka duba a ƙasa za ka yi inda aka saka shake and win, sai ka danna akan shake and win. Fuskar da zai kawo ma ita ce wannan, sai ka girgiza wayarka kamar yadda nuna ma a farkon bidiyon. Kana girgiza wayanka, kai tsaye za ka ga kayi winning kila na 10,000 recharge card ko 100 naira ko kuma 200 ko dai abin da ya kama da haka. A cikin wannan za ka ga cewa na samu recharge card na naira 100, kuma wannan recharge card din za a same shi a cikin account ina bayan 24 hours, kuma za ka iya maimaita wannan over and over again duka bayan 24 hours. Za ka iya dawowa ka sake yin shaking, kana samun kati a cikin wannan sabon application din. Abin da za ka yi kawai shine bayan 24 hours sai ka dawo ka sai kati da kuɗinka da kai winning, ko kuma ka sai data, duk abin da kake so a cikin wannan applications din. Idan ka duba ga shi ne bayan 24 hours na dawo ga 100 din nan an bani. Yanzu abin da zan yi kawai shine sai in je in yi amfani da ita in sai recharge card. Saboda haka zan zo in danna akan airtime.
ina dannawa akan airtime zai bude in fuska kamar haka, in zabe MTN, in saka number da nake so in sai charge card, in saka amount, in danna proceed. Ina danna proceed zai kawo fuska kamar haka, in danna continue to pay. Ina danna continue to pay zai loading. Bayan yayi loading zai dauke ni zuwa Jumia account nawa, kawai sai in danna akan wannan. Bayan na danna akan wannan kai tsaye za ga cewa ga nan na riga na sai charge card dina, sai in danna akan back to home. Idan ka duba gashi nan har charge card na 100 naira shigo account. Hanya ta gaba da zan nuna maka ita ce yadda zaka samu 500 a dukkan referral a cikin wannan application din. Kawai abin da zaka yi sai ka danna akan refer and earn. Idan ka duba za ka ga sun ce maka idan kai share na link ɗinka zaka samu 500 ga dukkan referral. Matsawar wannan referral din ya kashe 500 a account din shi, ma'ana kila ya sai kati na 500 komai da yasa idan dai ya kashe minimum na 500 a cikin account nashi to zaka samu 500 bonus, shi kuma za a bashi 25% cashback bonus. Sai ka danna akan share, sai ka zo a nan idan suka kawo kanan zaka duba ainihin bakin inda link ɗin yake, bakin zuwa http, sai ka yi copy na wannan link ɗin kamar haka. Idan kai copy din shi sai ka je kai sharing zuwa ga yanka Facebook da WhatsApp naka. Dukan wanda ya danna a nan ya yi register zaka rika samun kuɗi ta wannan hanya din. Hanya ta gaba da zan nuna maka ita ce yadda za ka yi trick a cikin wannan sabon applications din ka rika samun recharge card a ciki ba tare da ka create na email ba. Sai ka danna akan me, idan ka danna a cikin ainihin account ɗinka ka danna akan me sai ka yi ƙasa wurin sign out, sai ka danna akan sign out. Idan ka danna akan sign out ma'ana zai mayar da kai fuska, ma'ana ana buƙatar ka je kai sign in a ciki. Sai ka sake dannawa akan wannan sign in din. Idan ka danna akan wannan sign in din automatically zai ɗauke ka zuwa wannan fuskar kamar yadda dai muka nuna a baya ta inda za ka register. Sai ka je abinda za ka yi anan shine sai ka danna not you din nan. Idan ka danna akan not you zai mayar da kai wanda za ka saka email address. To abinda za ka yi shine ba buƙatar sai ka sa create na email address, kawai ka yi guessing. Misali za ka ganin idan na saka Muhammad, zan saka Muhammad domin in nuna maka wani example. Idan na saka Muhammad a nan wurin, bari ka ga na saka Muhammad kamar haka muhammad@gmail.com, zan saka muhammad@gmail.com. Idan na saka muhammad@gmail.com na danna akan create account, zaka ga sun ce min wannan Muhammad din an riga an yi amfani da shi, an yi sign in. To abinda zan yi shine sai in dawo a gaban Muhammad din nan sai in ƙara wasu nambobi. Kawai zan ƙara nambobi randomly. Idan na ƙara nambobi randomly a nan wurin na danna, yanzu za ka ga cewa email address din ya wuce. Kawai sai ka saka password, sannan can gaba ka sake cika sauran waɗannan wuraren irin waɗannan password ɗin da kake so. Sai ka sake saka wannan username, kawai ka zaɓi username ɗin wanda ya maka ka sake sakawa. Kawai za ka ci gaba da wannan hanyar ne kana canza nambobi na email address, kana yin amfani da wani phone number, kana yin wannan abin, kana samun recharge card a cikin shi. Duka dai ana maka kawo ƙarshe wannan bidiyon. Da fatan wannan bidiyon ya burge ku. Idan haka ne kada ku manta ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna mana wannan bidiyon alamar like. Mu haɗu da ku a bidiyo na gaba.